Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo, ikiwa ni tarehe 2 mwezi ni wa pili mwaka ni wa 2023, nikikukaribisha katika Upeo Wa TV47 katika kipindi cha dakika 30 tuandamane hadi tamati, nikikujuza yale yamejiri katika kaunti zote 47, na kukumbuka kwamba hii leo bado ni siku ya mfahamu kiongozi. Hii leo tukiangazia kiongozi mmoja kati ya viongozi wengi, lakini kwa sasa haya ndio yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Upeo Wa TV47: saratani ya umio, uzazi na matiti ndizo nyingi miongoni mwa Wakenya. So going to launch 90,000 community health workers. That program, if it goes to those community health workers, it will be of much value in driving this cancer menace out of this country. Serikali ikiahidi kuweka mikakati ya kudhibiti maafa ya saratani. Watoto 5 waliozaliwa kwa pamoja kaunti ya Nakuru wafariki. It's unfortunate tumepokea hizo ripoti and sio za kufurahisha, but hatuna kitu cha kusema tutasema tu God ndiye alitupea na ndiye amechukua. Mama akiendelea kupata matibabu katika hospitali ya level 5 kaunti hiyo. Na walimu kutoka Kisii walionaswa wakiwashurutisha watoto wa grade ya 6 kufanya kitendo kisichofuata maadili ya jamii wafutwa kazi na tume ya kuajiri walimu nchini TSC. Tuandamani hadi tamati. Jina langu ni Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simaloi. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi @Liza. Kauli yako katika taarifa zetu inakubalika. Furaha kwa familia moja kutoka Nakuru iliyopata watoto 5 Januari tarehe 31 iliisha kwa huzuni baada ya watoto wote kufariki. Wanandoa hao Simon Ndungu mwenye umri wa miaka 28, mkewe Margaret Wairimu wa miaka 25 walipoteza watoto wote 5 walipokuwa kwa uangalizi wa madaktari wa hospitali ya Nakuru level 5. Mwanahabari wetu Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru anatueleza mengi kuhusiana na taarifa hiyo. Wingu la simanzi lilitanda katika hospitali ya Nakuru level 5 baada ya ripoti za kufariki kwa watoto hao 5 kusambaa kwenye mitandao ya kijamii mapema hii leo. Akizungumza katika hospitali ya kujifungua ya Margaret Kenyatta, dadake Ndungu Monica Kinyanjui alithibitisha vifo hivyo, akisema kuwa habari hizo ziliikumba familia hiyo changa kwa hofu. It's unfortunate tumepokea hizo ripoti and sio za kufurahisha, but hatuna kitu cha kusema tutasema tu God ndiye alitupea na ndiye amechukua, so it is well. The father is not around, hangeweza kufika hapa. It is so painful kwake to believe, na pia mama pia kwake ni ngumu juu ya venye alikuwa amepokea watoto wake, venye watu walikuja jana wakamsherekea. Hata hivyo, taarifa hizo hazikuwazuia watu wenye heri njema kupiga kambi nje ya hospitali hiyo wakiwa na zawadi, akiwemo Rahabu Wairimu, mwakilishi wa ofisi ya mwakilishi wa wanawake wa Nakuru Liza Chelule, wakielezea mshtuko wao baada ya kupata taarifa kuhusu vifo hivyo. Tulikuwa tumekuja huku, tumetumwa na mheshimiwa tukaletea watoto zawadi. Wale watoto walikuwa wamezaliwa 5. All of a sudden tukagojea tuone watoto
lakini tukapewa sad news ati watoto hawako anymore. Sasa hatuna la kusema, bali kusema tu pole. Jana Daktari James Waweru, daktari wa uzazi anayesimamia kitengo cha uzazi katika hospitali hiyo, alikuwa amesema kuwa katika uzazi wa aina hiyo uwezekano wa kuishi ni mdogo sana kutokana na kuzaliwa kwa uzito mdogo. Yeah, the biggest challenge is that because of the weight of the babies, they tend to be delivered before the due date, and that increases the risk of prematurity and also the risk of poor development in the early stages. Juhudi zetu za kuzungumza na msimamizi mkuu wa matibabu katika hospitali ya Nakuru Level 5 Daktari Aisha Maina ziligonga mwamba, kwani alidenda kuzungumza nasi. Chichi Josephine Runenga ya TV47. Sana Chichi Josephine kwa taarifa hiyo, na tunatumai kwamba familia itakuwa imefarijika. Na Tume ya Kitaifa ya Huduma ya Polisi imewasilisha mawasilisho yake kuhusu uboreshwaji wa sheria na masharti ya utumishi wa marekebisho na mengine. Wanachama wa huduma ya polisi wa kikosi cha ustawi wa polisi, Tume ya Kitaifa ya Huduma ya Polisi ilipendekeza mageuzi kuhusu bima ya huduma ambayo wanachama wake hapo awali. Swala la matibabu ya NPC kadhalika imependekezwa nyongeza ya mishahara ya polisi kwa kitengo cha constable pamoja na utekelezwaji mwingine, hali ambayo haijakaguliwa kwa muda mrefu. Madhumuni ya mkutano huo yalikuwa kwa maafisa hao kupata fursa ya kushiriki na kujadili mageuzi yaliyopendekezwa na jopo la wanachama 23 linaloongozwa na jaji mkuu wa zamani David Maraga. If you are from Public Service Commission and you are deployed in National Police Service anywhere from OCS office or even operation area up to headquarters, and you are under the terms of Public Service Commission and not the terms of National Police Service Commission, you are enjoying duality of employers, and it becomes slippery to discipline you all to handle your HR matters in this case, because then you don't know whether you run to Public Service Commission or you'll come to National Police Service Commission. Of course, what we have proposed, we are cognizant of what you have told us from Treasury, and maybe you will allow us, Chairman, to go back and look at the rationale and how we arrive at those figures. Here, we are talking about the smooth operation of the police service. Yeah? Mr. Chairman, please look at that critically. You don't have, even if that function is with you and you think it can better be used or better serve the Kenyan people when it is elsewhere, I expect you to be magnanimous enough to say that. Consider those issues and then you give us written answers. Asante sana Kagongo kwa taarifa hiyo. Saratani ya umio inaongoza katika visa vya vifo vya saratani nchini Kenya. Hii ni kulingana na ripoti kutoka kwa kituo cha kitaifa cha saratani iliyojumuishwa visa vya mwezi Julai mwaka 2021 hadi mwezi Juni mwaka 2022. Haya yanajiri huku waziri wa afya Susan Nakumicha akisema kuwa wizara hiyo itazindua wafanyikazi wa afya 900 kama njia mojawapo ya kupigana na vita dhidi ya saratani. Mwanahabari wetu Stanley Nyaringita na maelezo zaidi. Kulingana na ripoti ya hali ya saratani nchini Kenya ya mwaka 2021-2022 iliyowasilishwa leo, visa vya saratani ya umio, ya matiti na ya mfuko uzazi zimeripotiwa kwa wingi. Ripoti hiyo iliyotayarishwa na kituo cha kitaifa kinachojihusisha na masuala ya saratani Kenya aidha inadokeza kuwa jumla idadi ya visa vilivyochunguzwa 6778 vya wanaume ni 2892 huku 3886 vikiwa vya wanawake. Vilevile, nchi ya Kenya ilishuhudia jumla ya 15.9 ya visa vya saratani ya matiti, huku visa vya saratani ya mfuko uzazi vikiwa jumla ya 13.3, vikifuatiwa na saratani ya umio iliyo na 11.8.
Ripoti hii aidha imedokeza kuwa kaunti za Nairobi, Nakuru, Kiambu, Machakos na Nyeri zimeongoza katika visa vya saratani, huku saratani inayoathiri watoto imejumlishwa 2.0 ya saratani zote. Kulingana na waziri wa afya Susan Nakhumicha, serikali itaweka mikakati ya kukabiliana na ongezeko la visa vya saratani. We are soon going to launch 90,000 community health workers. That program, if it goes to those community health workers, it will be of much value in driving this cancer menace out of this country. Warsha huu wa saratani wa kwanza ambao ulianza leo unatarajiwa kutamatika hadi Jumamosi, ambapo Wakenya watajiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya saratani. Stanley Nyaringita, TV47. Tukisalia katika masuala yanayofungamana na afya, ni kwa waziri wa afya Susan Nakhumicha ametangaza uzinduzi wa bima ya afya ya jamii NSHIF mnamo mwezi Julai katika azma ya serikali ya kufanikisha mradi wa huduma za afya kwa wote. Kulingana na Nakhumicha ni kuwa bima hiyo itakayochukua nafasi ya bima ya afya ya sasa NHIF itajumuisha fedha zilizotengwa kwa makundi mbalimbali katika bima ya NHIF ya shilingi bilioni 12.6 pamoja na fedha ambazo zitakuwa zimeondolewa katika serikali na kwa ajili ya sekta mbalimbali. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Zainab Mohamed na mengi zaidi. Kulingana na waziri Nakhumicha, katika miezi kadhaa ijayo, wizara yake pamoja na washikadau mbalimbali katika sekta ya afya watashirikisha umma ili kupata maoni yao kuhusiana na bima hiyo mpya kabla ya uzinduzi wake. Anything that we do, any new institution that is created is going to be created under the law. We shall follow the law. The law requires to do even public participation before we come up with such institution, and that is exactly what we are going to do. And that's the reason why I've said Kenyans should expect from somewhere in July, so that we take care of all these processes. I agree with you that most funding is going to private hospitals, but now, since we are doing for the grassroots, by the grassroots, from the grassroots, we shall focus on public institutions. Bima hiyo itakayochukua nafasi ya bima ya afya ya sasa ya NHIF itajumuisha fedha zilizotengewa makundi mbalimbali katika bima hiyo ya shilingi bilioni 12.6 pamoja na fedha kutoka sekta mbalimbali serikalini. Currently NHIF is already running some schemes that takes care of different cohorts of people. We have the one for HISP, for elderly, for orphan children. We have Linda Mama, we have Edu Afya. So what we are going to do with the National Social Health Insurance Fund, we want to bring these funds together, that we shall no longer have them in silos. That when we take all those schemes and put together, we do a fundraising that gives us almost 12.6 billion. Aidha, serikali itaanzisha hazina nyingine ya shilingi bilioni 150 itakayolenga Wakenya walio na magonjwa ya maisha kama vile saratani. Waziri Nakhumicha alikuwa anazungumza katika kongamano la kwanza la saratani lililofanyika jijini Nairobi. Zainab Mohamed, TV47. Asante sana Zainab kwa taarifa hiyo. Na naibu wa rais Rigathi Gachagua amezidisha vijembe vyake dhidi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuhusu nipa nikupe ya tetesi za kwamba familia ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta hailipi ushuru unaostahili. Akizungumza katika kongamano la wabunge kaunti ya Mombasa, Gachagua amesema kwamba ni sharti Wakenya wote walipe ushuru ili serikali iweze kuleta maendeleo na hata kuzipa kaunti mgao wa fedha kama inavyostahili. And I want to say, we want to ask the Senate to back the President and the Executive in ensuring that everybody must pay tax. It doesn't matter who you are. We are going to develop this country with our own resources. Everybody. It doesn't matter how far back it goes. And also stopping exemptions. Nobody will be exempted from paying tax in this country. And if you want to be exempted from paying tax, you buy an advert in the newspaper and apply to the people of Kenya. Among my duties is to oversee intergovernmental relations between the two levels of government. For me to succeed in that function, I need the Senate more than it needs me. That is the truth. The role of the Senate in making devolution work
cannot be overemphasized. I want to add that the issue of unbundling the devolved functions of the counties is one thing that President William Ruto, in his inaugural speech on 13th September in Kasarani, committed his government to do so. Na mchakato wa kuhusisha Wakenya kutoka kaunti mbalimbali kwa kutoa maoni kuhusu mswada wa kubinafsisha taasisi za serikali ambao unapendekezwa na serikali ya Kenya Kwanza umeishia hii leo, huku maoni kinzani yakitolewa. Na bila shaka, mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo tutakuwa tukiipokea baadaye, lakini kwa sasa niruhusu tuingie katika mapumziko kidogo. TV47, the home of untold stories. Are you looking for a college that will shape your future career? At Candy College of Beauty and Applied Sciences, we offer advanced courses with personalized attention to our students. Come and get your diploma or certificate in cosmetology, hairdressing and beauty therapy, diploma in community development and social work, or certification in catering and accommodation operation. We also offer diploma in nutrition and dietetics and many more. All of our graduates have secured employment in the job market, while others have gone into entrepreneurship. What are you waiting for? Join us today. For more information on how you can enroll, visit us at the London Beauty Building, 5th floor, Taveta Road, Nairobi, or call us on 0726 031 109 or 0784 515 606. Facebook, Candy College of Beauty and Applied Sciences, or on Instagram, Candy College of Sciences. Our January intake is ongoing. Candy College of Beauty and Applied Sciences is the cutting edge college. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Since 2009, All Saints has strived to nurture confident, responsible and ambitious young men into future leaders. Located on 20 acres in a serene and conducive environment, some 4 kilometers from Embu Town Center, it's a modest, cost-friendly education center. We are proud of our strong heritage of opening minds, unlocking talents, and building leaders. We prepare young men for a life dedicated to leadership, achievement, and service to the world. All Saints Senior Boys Academy. We make the difference. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuandamane katika masuala haya ya Upeo wa TV47. Lakini mchakato kuhusisha Wakenya wote kutoka kaunti mbalimbali kwa kutoa maoni kuhusu mswada wa kubinafsisha taasisi za serikali ambao unapendekezwa na serikali ya Kenya Kwanza umeisha hii leo, huku maoni kinzani yakitolewa kuhusiana na swala hilo, huku kukiwepo na tetesi kuwa viongozi wa Kenya Kwanza wanapania kujizolea mali kupitia ubinafsisho. That the private sector will reciprocate the government efforts to accelerate privatization and develop our capital markets by offering more privately owned enterprises for listing at the Nairobi Securities Exchange as part of their contribution. Choosing to privatize these parastatals which are common good, for example, apart from the common good, some of them are strategic assets, which also affects national security. For example, the port. If you privatize the port, through the port, poison can come in, food can come in, dangerous things can come in. Can you imagine if the port will be owned by a company which is an American company? Americans can do anything they want. If it is from China, owned by a company from China, they can use the port because they're in control. Privatizing parastatals is not wrong. And then secondly, is not new. Kengen was privatized. Safaricom was privatized.
The only problem we have with this thing now is the timing, the government of the day, and how it is being done. Na wamiliki wa mabaa nchini leo wamefanya kikao kujadili changamoto wanazopitia na njia za kukomesha janga la pombe haramu humu nchini. Haya yanajiri siku moja tu baada ya waziri wa usalama wa ndani Daktari ama Profesa Kithure Kindiki kusema kwamba pombe ni miongoni mwa matatizo makuu yanayotishia usalama wa taifa. Emmanuel Hayemba na mengi zaidi. Pombe haramu na mihadarati, mashambulizi ya kigaidi nchini, pamoja na wizi wa mifugo ndio mambo matatu yanayohatarisha usalama wa kitaifa, kulingana na kauli ya hapo jana ya waziri Kithure Kindiki. Nimeorodhesha pombe haramu na mihadarati kati ya mambo makuu, majanga makuu matatu ambayo yanahatarisha usalama wa nchi yetu. Baada ya kuorodhesha mambo hayo matatu, wamiliki wa mabaa nchini wamezungumzia changamoto wanazopitia katika kupiga vita pombe haramu nchini. Serikali yetu itusaidie kumaliza pombe baya kutoka kwa factory. Wakiongozi na mwenyekiti wao wa kaunti ndogo ya Lari Hezekiah Mburu wameelezea kuwa kama wamiliki wa mabaa nchini hawawezi kutofautisha pombe haramu na pombe halali kutoka viwandani, ikizingatiwa kuwa zinanunuliwa sehemu tofauti. Utakuta factory zingine ziko na pombe halali, wengine ndio hawana pombe halali, na sisi hatujui. Sisi pombe tunanunua juu sisi kama bar owners hatujui pombe baya, hatujui pombe mzuri, sisi ni kununua, tunanunua. Wahudumu hao wa mabaa wamewataka machifu kutoka kila kata kuhakikisha mikutano yote inayohusu pombe wanahudhuria, pamoja na kuwachukulia hatua wote wanaovunja sheria za uzaji wa pombe. Naye machifu wawe waangalifu na wawe kwa hiyo mikutano yoyote inaongea maneno ya pombe. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Lari Samuel Kariuki akisema kwamba wanaendelea kushirikiana na mamlaka ya kutoa leseni kwa wenye mabaa nchini kutoa hamasisho zaidi, pamoja na kutafuta mbinu ya kutofautisha pombe haramu na halali kidijitali. Kama wewe ni distributor, lazima uwe na barua ya mwenye kiwanda ambaye anakusia pombe, ndio ile pombe inakuja iwe inajulikana imetoka wapi. Hayemba Emmanuel, TV47. Asante sana Ahemba kwa taarifa hiyo. Tume ya walimu nchini TSC imetoa adhabu kwa walimu wa shule ya msingi ya Itumbedok katika kaunti ndogo ya Nyamache, kaunti ya Kisii, kwa kushurutisha wanafunzi wa grade ya 6 kufanya kitendo kinachoendana kinyume na maadili ya jamii humu nchini. Walimu hao 6 watafikishwa kesho mahakamani ama katika mahakama ya Ugembo kwa siku ya pili, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Collins Lusweti. Ni kisa ambacho kiliwacha wengi vinywa wazi. Video hiyo ya wanafunzi wa grade ya 6 wote wavulana wakionekana kufanya kitendo kilicho kinyume na maadili ya jamii, kitendo ambacho kinasemekana kushinikizwa na walimu 6 katika shule ya msingi ya Itumbedok, kaunti ya Kisii. Walimu hao wakifikishwa mbele ya hakimu mkuu katika mahakama ya Ugembo Paul Biwott mapema leo, huku kesi hiyo ikitarajiwa kutajwa kesho tarehe 3 Februari saa 3 asubuhi. The devil and the applicant take the hope so that we can reach a condense of the application to them, then you can respond on their behalf. Yes. Haya kijiri, tume ya kuajiri walimu nchini TSC tayari imeonekana kutoa mjeledi wake. Katika taarifa kwa walimu hao, tume hiyo imewaarifu walimu hao kuwa walihusika katika kurekodi na kusambaza video chafu, kuwashurutisha kufanya kitendo hicho na kunakili video hiyo na kuisambaza kwenye mitandao, hatua ambayo imewasababishia watoto hao mahangaiko ya akili. Tume hiyo imeendelea kwa kuelezea kuwataka walimu hao kutofika shuleni kuanzia leo tarehe 2 Februari. Pia walimu hao watalazimika kujitetea mbele ya tume hiyo ndani ya siku 21. Isitoshe, watawasilisha nambari zao za simu pamoja na taarifa zingine muhimu, pamoja na kufika mbele ya afisi za tume hiyo mara moja kwa mwezi. Haya yanajiri wakati viongozi wa dini nchini mapema leo wametoa taarifa kukashifu ongezeko la visa vya mapenzi ya jinsia moja nchini, wakitaka juhudi za mapema kuchukuliwa kurejesha maadili katika jamii. We will defend the indefensible moral rectitude acceptable by the majority and frown upon any socialization that raises a mortal threat. We cannot close our eyes to the incontrovertible fact that this slice of Western liberalism is Trojan horse, which will lead to the destruction of the family unit. Collins Lusweti, TV47.
What is it about wildlife that is so captivating to us? Why do wildlife encounters stir powerful emotions and memories? Why do some of us dedicate their lives to protect wildlife? This center is there to connect their precision and the challenges that may be facing the wildlife. You find that some of the species that used to exist, if it were not conservation, today we may not be having black rhino in Kenya. We celebrate these animals and the love that people have for them. Catch TV47 Wildlife every Friday at 8 p.m. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tusonge mbele. Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa NCIC imetoa onyo kwa viongozi wa muungano wa Azimio One Kenya kusitisha mikutano ya kisiasa inayoendelea na ambayo inadai kuwa inachochea matamshi ya chuki. Kulingana na NCIC ni kuwa visa vya matamshi ya chuki vimeongezeka hadi kutoka vitatu mwezi Oktoba ama mwezi Novemba hadi visa zaidi, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Andrin Kilemi ni kuwa viongozi hao watakaopatikana wakieneza matamshi ya chuki watachukuliwa hatua kali za kisheria. Swala la matamshi ya chuki limeonekana kurejea kufuatia cheche za maneno baina ya viongozi wa kisiasa humu nchini. Mikutano ya kisiasa ya hivi karibuni ikitajwa kuwa kichochezi kikuu cha matamshi hayo ya chuki pamoja na habari za uongo. Ni hali hii sasa ambayo imeishinikiza Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa NCIC kutoa onyo kali kwa viongozi wa kisiasa. We shall endeavor to ensure all perpetrators of hate speech, ethnic contempt and incitement to violence are duly summoned and investigated according to the existing law. Kulingana na NCIC, idadi ya visa vya matamshi ya chuki imeongezeka hadi 10 kutoka vitatu mwezi Novemba mwaka jana katika mikutano ya hivi majuzi, na ambayo imekuwa ikiendeshwa na muungano wa upinzani Azimio One Kenya. Matamshi ya chuki yamedhihirika. Unafikiri hii Kenya ni ya Ruto? Hii Kenya ni takataka inaitwa Gacheta. Wakakuja wakakoroga uganga na ukora wakapata handshake. Hii hawapati. Watu wanapiga mdomo, wacha wapige bana. Unajua mtu ambaye hana kitu kingine ya kufanya lazima apige mdomo. Wakati huo viongozi wanawake kutoka Nyanza wamewakashifu viongozi wanaopanga mikutano ya kisiasa na kuwachochea vijana kupitia matamshi yao. The president and the entire institution of the presidency be accorded the respect that the office deserves and be treated with the decorum that comes with that particular office. Hanajiri huku Azimio One Kenya Alliance ikiendeleza misururu yake ya mikutano ya kisiasa, mkutano wao wa 3 ukitarajiwa kufanyika Jumapili eneo la Kibra. Andrin Kilemi, TV47. Tukiingia michezoni, kwa shirikisho la soka nchini FKF mapema leo ilifanya draw ya michuano ya kombe la FKF ambayo yameratibiwa kung'oa nanga tarehe 11 mwezi huu. Draw hiyo imehusisha timu 32 ambazo zitamenyana katika raundi ya 16. Mabingwa mara 19 wa ligi kuu ya soka Gor Mahia watamenyana na Kibra Soka. Tusker watachuana na mabingwa wa Chapadimba Berlin FC. Shalima FC ichuane na Kakamega Homeboys miongoni mwa timu zingine. Ungana Football Academy will be hosting match number 6 will host Kenya Police FC. Match number 16, ladies and gentlemen, Mwatate FC from the coast. Na mpenzi mtazamaji, siku zote kilicho na mwanzo kina mwisho, na kufikia hapo sina budi kukunja jamvi la Upeo wa TV47, lakini dakika 2 zijazo tutakuwa tukiingia katika kipindi